بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیو لیسن۔ عربی کا نیا لیسن شروع ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ نے پچھلے لیسنس کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور آپ نے پسند کیا ہوگا۔ ابھی جو یہ لیسن شروع ہو رہا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن ہے۔ آپ غور سے پڑھیے، سمجھیے اور پریکٹس کیجیے۔ اگر آپ کو لیسنز اور ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو ان کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کر دیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ غور سے سنیے۔ حمزہ ہیز گاٹ 2 ٹائپس۔ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ان کا نام آپ 2-4 بار پڑھیے گا، سنیے گا، یاد ہو جائے گا۔ پہلی قسم ہے حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل وصل یا، اور دوسری قسم ہے، دوسرا ٹائپ ہے، سیکنڈ ٹائپ از حمزۃ القطع۔ حمزۃ القطع، رائٹ، ویری گڈ پروننسیشن سندھوجا، ماشاء اللہ، تھینک یو سر۔ حمزۃ القطع، رائٹ۔ تو ہاں، اب دیکھو قطع جو ہے وہ بتاتا ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ قطع مینس ڈسکنیکٹ۔ قطع کا تعلق ہے ڈسکنیکٹ کرنے سے، کٹ کرنے سے، کٹ۔ اور وصل کا تعلق ہے جوائن کرنے سے، ملانے سے، کنیکٹ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو حمزۃ الوصل از دا حمزہ آف کنیکشن، حمزہ آف connection. Meeting. And Hamzat al-Qatl is the Hamza of disconnection or cutting. ٹھیک ہے، جہاں پہ حمزۃ القطع آ گیا وہ پہلے سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اپنے پہلے والے سے۔ پروننسیشن میں، in terms of pronunciation, it will be disconnected from the previous letters and a new pronunciation will start, right? But when there is Hamzatul Wasl, it will be connected with the previous sound. وہ پہلے والے ساؤنڈ سے کنیکٹڈ ہو جائے گا، اور کنیکٹ کرنے کے لیے بلکہ وہ کنیکٹ کرائے گا اپنے پہلے والے کو اپنے بعد والے سے، ہے نا۔ کیا کرے گا؟ وہ ایک میڈیم بن جائے گا اور اپنے پہلے والے کو لائے گا اینڈ اپنے بعد والے کو۔ it will bring the sound previous to it to meet the sound next to it. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل I'll give you examples. The Hamza of al is always Hamzatul Wasl. This you have to keep in your mind. The Hamza of al is always Hamzatul Wasl. سمجھ گئے؟ ال کا حمزہ ہمیشہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الکتاب، الکتاب میں جو ال کا حمزہ ہے یہ کون سا حمزہ ہوگا؟ وچ حمزہ از وصل؟ یہ اینی ورڈ ان عربک، کسی بھی عربک ورڈ میں ال کا جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ حمزۃ الوصل ہے۔ اور حمزۃ الوصل کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے والے ساؤنڈ کو اپنے بعد والے ساؤنڈ سے ملنے دے گا، وصل کرنے دے گا، جوائن کرنے دے گا، کنیکٹ کرا دے گا، اور خود ڈراپ ہو جائے گا، خود ہٹ جائے گا بیچ سے ساؤنڈ میں۔ اٹ ول لیو دا پلیس اینڈ آسک دا پریویس ون ٹو کم فارورڈ اینڈ آسک دا نیکسٹ ون ٹو کم فارورڈ اینڈ لیٹ them میٹ۔ ان دونوں کو ملا دے گا، وہ وصل کرا دے گا۔ سمجھ گئے محسن صاحب؟ یس سر۔ ہاں، تو حمزہ جو الف کا ہے وہ مسلمان ہے، مسلم ہے نہیں۔ It helps حمزۃ القطع مسلمان نہیں ہے سر۔ حمزۃ القطع بھی مسلمان ہے، چلیے مان لیا آپ کی بات۔
तो just for the sake of change in the mood, है ना, थोड़ा सा relaxation के लिए हमने बोला आपको. तो हमजतुल वस्ल जो है वो it will help the first sound and the other sound to come together and meet, मिला देगा, एक दूसरे से प्यार करने वाले को मिला देता है. ठीक है, समझ गए? नाउ देखिए इधर, लुक, इफ यू से अल किताबु, राइट, अल किताबु, अल से पहले कुछ है? नहीं है, तो किसको मिलाएगा वो? किसी को नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा ना, किसी को नहीं मिलाएगा. तो हमजा को पढ़ेंगे आ अल किताबु. जब उसको मिलाना नहीं है तो खुद रहेगा अल, it will be there, it will remain there if it does not have to help any previous sound to meet the next sound. Then it will remain there and it will be pronounced. But when it has got the job of helping the previous sound to come forward and meet the sound next to it, then it will drop from its place. It will drop from its place in pronunciation and help the previous one to go and meet the next one. See how it happens. If you say Zalika, Zalika means that. You have studied it. पढ़ा है ना आपने? Zada means this, and Zalika means that. Right. And after Zalika, if you say Al Kitabu, after Zalika you say Al Kitabu. Then what happens? There is the Hamza of Al. There is Hamza of Al. And before it there is Ka sound. And Kaf sound. Then it will drop in pronunciation. Hamza will drop and it will ask the Ka sound to come and meet the Lam sound. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. It will not pronounce it as Zalika al kitabu. No. Zalika al kitabu will not be pronounced. It will be pronounced Zalikal kitabu. Understand? It helps the previous sound ka. It leaves the place. It drops from its own place to help the previous sound ka to come forward and meet the next sound lam. And the pronunciation is Zalikal Kitabu. That is the book, and it is Zalikal Kitabu is a term used in the Quran. It is the definition of Quran in Quran. Right? It is the definition of Quran in the Quran. Zalikal Kitabu. This is that book. This is that book. This is that book. We will translate it like this. And I will tell you why we translate it like this later on. Zalikal Kitabu. This is that book. Anyway, or that book we can translate. Now, so we learned that there are two types of Hamzas. One is Hamzatul Wasl, and Hamzatul Wasl is not pronounced when there is a sound before it. Usse pehle koi sound aa jayega, so it will not be pronounced. As I said, Allahu. The Hamza of this word is Hamzatul Wasl, and if you say Huwa means he. Huwa means he. You will learn it later. Huwa means he. And then say Allahu. What will happen? Waw will meet lam sound and Hamza will be dropped. Hamza will be dropped in pronunciation, not in writing. It will be written but not pronounced. It will be now pronounced Huwa Allahu or Huwa Allahu. What will you pronounce? Huwa Allahu will not be pronounced. You will not pronounce it as Huwa Allahu. No. Then you are disconnecting. Disconnect nahi hona hai because it is Hamzatul Wasl. But Hamza of a word which is Hamzatul Qatr, if you have any sound before it,
then there will be a disconnection between the sounds. I will give you example. There is a word said ahmadu, 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 right? And ahmadu, the first letter of ahmadu is hamza, and that hamza is hamzatul qat', hamzatul qat', right? You can write hamzatul qat' like alif, without any and sound and sign above it, right? But generally in Arabic speaking countries, the hamzatul qat', wherever hamzatul qat' is written, there is a sign of the head of an above it or below it. If it has a kasra, the sign will be below it. If it has a fatha or dhamma, the sign will be above it in Arabic speaking countries. But in India, this is not taken care of. So where if you get a Quran printed in India, you will not find an sign over alif to indicate hamzatul qat'. But when you bring a Quran from Saudi Arabia or from Arabic speaking countries, you will find that there will be an sign above alif to indicate that this is hamzatul qat'. This is hamzatul qat'. Right? So if you write ahmadu, the alif, the first letter of ahmadu is hamza, and that hamza is hamzatul qat'. When there is hamzatul qat', it will not be allowing the previous sound to meet the sound following it. Do sound ko milayega nahi, but it will disconnect the previous sound. And if you say Muhammadun wa Ahmadun, Muhammadun wa Ahmadu, you cannot say Muhammadun wa Ahmadu. No, you have to stop there. Muhammadun wa Ahmadu, Muhammadun wa Ahmadu, wa Ahmadu. You cannot say Wahmadu. Understand? This you have to keep in your mind. This happens because that Hamza is Hamzatul Qat'. वो Hamzatul Qat' है, Ahmadu का Hamza, इसलिए उसको हर हाल में पढ़ना है. और पहले वाले साउंड के आने के बाद भी वो आगे वाले से मिलाएगा नहीं, वो कत कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा पहले वाले को. वाह डिस्कनेक्ट है अलग और नया शुरू हो रहा है. न्यू साउंड इज स्टार्टिंग विद ahmadu. समझ रहे हैं ना आप? उसी तरह आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अनफुन. व्हाट इज द वर्ड रिटन हियर? नंबर 1 में अनफुन. You find a sign of an, head of an on alif, है ना? नजर आ रहा ना an का sign? Yes. This indicates that this hamza is hamzatul qat'. Right, ये hamzatul qat' है. वो sign बता देगा कि ये hamzatul qat' है. अब जब हमजतुल कत है तो इसको हर हाल में पढ़ना है. ये शुरू में हो, बीच में हो, कहीं पर हो. If it is in the beginning or in the middle of a word or middle of a sentence, wherever it is, you have to pronounce it fully. It will not allow meeting. ये प्यार करने वालों का दुश्मन है. क्या ये मिलने नहीं देता? ठीक है. So कोरोना है. Good, very good. Now it will be pronounced always anfun, anfun. Correct. So if you say al to or if you add any word to it, है ना, that hamza will always be pronounced. Similarly, ummun means mother. Ummun means mother, mother. And then islamun, the hamza of islamun is hamzatul qat. ये सब याद रखते जाइएगा. जो वर्ड आएगा जहां आप देखें याद रखिएगा कि ये हमजतुल qat है. Islamun, the hamza of islamun is hamzatul qat. It will always be pronounced.
Hamza of ummun is hamzatul qat'. It will always be pronounced. Hamza of anfun is hamzatul qat'. It will always be pronounced, right? Now there is an अच्छा, तो यहाँ example. पर हम अल अनफो भी तो लिख सकते हैं, अल उम्मो इस तरह से. हाँ बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं. इसको आप डेफिनेट करेंगे मारिफा. व्हेन यू मेक इट मारिफा, मारिफा भी तो हुआ. अल टू इट अल अनफू, अल अनफू. तो हमज़तुल वस्ल हो जाएगा फिर. नहीं नहीं, नो नो, आप तो पढ़ रहे हैं ना इसको. हमज़तुल वस्ल होगा तो नहीं पढ़ा जाता है. अल अनफो को फिर जो मिलाएंगे तो हमज़तुल वस्ल हो जाएगा. कहाँ मिल रहा है, आप पढ़ के देखिए ना, मिल कहाँ रहा है. आ तो पढ़ रहे हैं ना. हाँ, अनफो वाला नहीं मिल रहा है. कहाँ मिलेगा? अल के बाद वाला अल, हाँ उसके बाद वाला वो नहीं जब मिलेगा. आप उसको बोल दे रहे हैं तो वो गायब कहाँ हुआ. When you pronounce it, it is not disappearing. So when the sound does not disappear, it is hamzatul qat'. And if its sound disappears, then only it is hamzatul wasl. When you pronounce al anfu, you are disconnecting al from anfun in pronunciation. Pronunciation में disconnect हो रहा है. आप लाम को जाके नून में नहीं मिला रहे हैं. अलनफू 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 नहीं कह रहे हैं ना. अलन कर दीजिएगा तब ना हमजा हटा. अंडरस्टैंड. डबल प्रोनाउंस नहीं होना चाहिए, है ना सर? डबल प्रोनाउंस नहीं होना चाहिए. हमज़तुल वस्ल हो गया, एक हमज़तुल क़त' हो गया. तो हो गया, राइट. I'll explain you better. I'll explain it more to you. तब आप समझेंगे. Let me do it. Now, see, there is a word है ना, ये हमजा कत अन and then fun. Now you add al to it. ठीक है, क्या यूज किया आपने, ऐड किया al, अनफुन, and then you are writing अल अनफु, an अल अनफु, अनफू अनफू, अनफू. ठीक है, अब आइए, आप यही अल ऐड कर रहे हैं. जी. अल किताबु, ये भी है. अब ये की के बाद आप लगा दीजिए वाव, हमजा से पहले. What do you do here? Hamza will not be pronounced and waw will meet lam. Waw goes to meet lam and you say wal. Here lam is not going to meet noon. Lam is not going to meet noon. You say anfu. You don't say lanfu. If you say lan, then you are dropping hamza. Understand? For example, here, if you add waw before it, what do you say? Do you say al now? Wal. Do you say al now? No, you say wal. So wal is going to meet lam. Wal is going to meet lam. Wal, and hamza is dropped. But when you say wal an, you are pronouncing a. ये तो pronounce हो रहा है. Wal a, wal a, wal a. A is pronounced. So when it is pronounced, it cannot be hamzatul wasl. Understand? समझ गए आप? Yes. Whenever it is pronounced, it cannot be hamzatul wasl. It is hamzatul qat'. Do you understand any confusion? No, sir. Wasfa, are you clear? Yes, sir. हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? hamzatul wasl and hamzatul qat'. Hamza al-wasl is pronounced only when it is not preceded by any letter or word. Example, al-kitabu, al-masjidu. And it is not pronounced when it follows a letter or a word. Example, al-qalamu wal-kitabu. Now, this hamza is dropped. Second hamza. Hamza of al-kitabu is dropped. Al-qalamu, I is pronounced because it is in the beginning. But wal-kitabu, hamza is dropped. Hadal masjidu qadimun.
Here Hamza is dropped. I was telling you, look at this example. Hamzatul Qat is always pronounced. Hamzatul Qat is always pronounced irrespective of the place it appears. The difference between Hamzatul Qat and Hamzatul Wasl in terms of pronunciation is that Hamzatul Wasl is pronounced only when it is in the beginning, and it is not pronounced in the middle of a word or a sentence. Whereas Hamzatul Qat is always pronounced, whether it is in the beginning or it is in the middle of a word or a sentence, everywhere it will be pronounced, always pronounced. Look at the example. Here is the example. Sa'al nal mudarrisa. The word is Sa'al nal mudarrisa. It means we asked the teacher. We asked the teacher. This is the meaning. We asked the teacher. Sa'alna is verb. So we don't, go into details of it. Here, I want to tell you that the Hamza of Sa'al, Sa'ala is Hamzatul Qat. Hamza of Sa'ala is Hamzatul Qat. So it will be pronounced Sa'al. Sa'al, is pronounced Sa'al. Now the second Hamza after Na is Hamzatul Qat, Hamzatul Wasl, because it is the Hamza of Al, है ना? ये Al का Hamza है. किसका Hamza है? Hamza of Al. Al का Hamza होने की वजह से Hamzatul Wasl हो गया. जब ये Wasl हो गया तो it will drop and ask the previous sound to go and meet the next sound. The previous sound कौन है यहाँ पे? Na. Noon. Which is the previous sound? Na. Na. Sa'al na. Na is the previous sound. And the next sound to Hamza is Lam. So Na will go to meet Lam. Sa'al nal. Sa'al nal. Sa'al nal. And Hamza will not be pronounced. Sa'al nal mudarrisa. Sa'al nal mudarrisa. This is the example. I think you have learnt a lot about Hamza. बहुत सारी चीज़ आप जान गए. अभी भी there is an ocean about Hamza to learn. सिर्फ Hamza I am telling you. Okay. There is an ocean to learn about Hamza. So vast is Arabic. तो the amount और सारा कुछ एक बार लाके बताया जाएगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. Second day you will say that sir please refund my money. Please refund my money. I just try to bring things before you one by one so that you understand and learn it. When the right time comes, I will teach the right chapter. If somebody tries to write about Hamza, the use and the writing of Hamza in words and sentences in Arabic, a book will be required to write about Hamza. इतना vast है. So जितना important है और जो जरूरी है, I'll be teaching wherever required. I'll be teaching that. उम्मीद है आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा. लाइक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे कॉन्टैक्ट के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. और अभी सुफ़ा स्मार्ट स्कूल की तरफ से और सुफ़ा ग्लोबल क्लासरूम की तरफ से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस लगातार आने वाले हैं. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास फ़ौरन पहुंच सके.